nirvisesha shunyavadi pasyata desatam. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namani. Namo Varshavanavi Devi Daya Daya Pabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayani Prabhave Namaha. Namaste Gauravani Shimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasiddhanta Bhanta. Namo Gorkishwaraya Satchit Varagya Murtaye Vipralambara Sambhode Padambujayate Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namane Shigora Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gora Virbhave Bhume Swam Nirdeshta Sanjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannathaya Te Namaha. Vanchakalpatrubhyascha Kripasindubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste, Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari, Vishabhanu Sute Devi Vanamami Hari. Okay, we're on first canto, chapter 5, text number 19. Итак, мы на первой песне, 5 глава, текст 19. Ready? Yeah. Navoy Jano Jatu Katanchana Priyachen Mukunda Sev Yanbayad Yan Yavad Anga Samsakim Smaran Mukundangri Yupagma Punar Vihat Vichena Vasabho. My dear Vyas, even though a devotee of Lord Krishna sometimes falls down somehow or other, he certainly does not undergo material existence like others, fruitive workers, because the person who has once relished the taste of the lotus feet of the Lord can do nothing but remember that ecstasy. Мой дорогой Вьяса, даже если преданный Господа Кришны порой падает, он, безусловно, не живет в материальном мире, как другие люди, занятые кармической деятельностью, потому что человек, однажды ощутивший сладость лотосных стоп Господа, не может заниматься ничем другим, кроме как вновь и вновь вспоминать это экстатическое ощущение. Report. A devotee of the Lord automatically becomes uninterested in enchantment of material existence because he is rasa graha, or one who has tasted the sweetness of the lotus feet of Lord Krishna. There are certainly many instances where devotees of the Lord
have fallen down due to uncongenial association, just like fruitive workers who are always prone to degradation. But even though he falls down, a devotee is never to be considered the same as a fallen karmi. The karmi suffers the result of his own fruitive reaction, whereas a devotee is reformed by chastisement directed by the Lord himself. The sufferings of the orphan and the sufferings of the beloved child of the king are not one and the same. Преданного Господа сам собой пропадает интерес к прелести материального бытия, потому что он раса граха, тот, кто вкусил сладость лотосных стоп Господа Кришны. Безусловно, есть много примеров того, как преданные Господа из-за неблагоприятного общения сходили с пути преданного служения, подобно людям, занятым кармической деятельностью, которые всегда склонны к деградации. Но даже на падшего преданного никогда не следует смотреть как на... не видно. Как на падшего карми. Карми страдает от последствий своей кармической деятельности, а преданного, чтобы исправить его, наказывает сам Господь. Страдания сироты и страдания любимого сына царя далеко не одно и то же. Сирота действительно жалок, потому что у него нет никого, кто бы о нем позаботился, а любимый сын богатого человека всегда находится под опекой своего влиятельного отца, хотя и может показаться, что он в одинаковом положении с сиротой. Из-за дурного общения преданные Господа иногда подражают людям, занятым кармической деятельностью. Эти люди хотят господствовать над материальным миром. An orphan is really poor because he has no one to take care of him. But a beloved son of a rich man, although he appears to be on the same level as the orphan, is always under the vigilance of his capable father. The devotee of the Lord, due to wrong association, sometimes imitates the fruitive workers. Fruitive workers want to lord it over the material world. Similarly, a neophyte devotee foolishly thinks he is accumulating some material power in exchange for devotional service. Such foolish devotees are sometimes put into difficulty by the Lord himself. As a special favor, he may remove all material paraphernalia. By such action, the bewildered devotee is forsaken by all friends and relatives, and so he comes to his senses again by the mercy of the Lord and is set right to execute his devotional service. Подобно этому преданный неофит по глупости рассчитывает в обмен на свое преданное служение приобрести какое-либо материальное влияние. Иногда Господь сам ставит такого глупого преданного в затруднительное положение. Проявив к нему особую благосклонность, Господь может отобрать у него все его материальные имущества. И в результате от такого заблудшего преданного отворачиваются все его друзья и родственники. Тогда он, по милости Господа, вновь приходит в себя и снова обращается к преданному служению. In the Bhagavad Gita, it is also said that such fallen devotees are given a chance to take birth in a family of highly qualified Brahmins or a rich mercantile family. A devotee in such a position is not as fortunate as one who is chastised by the Lord and put into a position seemingly of helplessness. The devotee who becomes helpless by the will of the Lord is more fortunate than those who are born in good families. The fallen devotees born in a good family may forget the lotus feet of the Lord because they are less fortunate. But the devotee who is put into a forlorn condition is more fortunate because he swiftly returns to the lotus feet of the Lord, thinking himself helpless all around. В Бхагавад-гите говорится также, что такому падшему преданному дается возможность родиться в семье квалифицированных браманов или богатых коммерсантов.
Преданный, оказавшийся в таком положении, не так удачлив, так как тот, кто наказан Господом и поставлен в положение, окажущееся беспомощным. Преданный, ставший по воле Господа совершенно беспомощным, более удачлив, чем тот, кто рождается в хорошей семье. Эти патции преданные, родившиеся в хорошей семье, могут забыть о лотосных стопах Господа, потому что им повезло меньше. Преданному, которого покинули все, выпала большая удача, и он, осознав свою полную беспомощность, быстрее возвращается к лотосным стопам Господа. Pure devotional service is so spiritually relishable that a devotee becomes automatically uninterested in material enjoyment. That is a sign of perfection in progressive devotional life. Pure devotee continuously remembers the lotus feet of the Lord Sri Krishna and does not forget him even for a moment, not even in exchange for all the opulence of the three worlds. Чистое преданное служение приносит такое духовное наслаждение, что преданные непроизвольно утрачивают интерес к материальным удовольствиям. Это признак совершенства, достигнутого в преданном служении. Чистый преданный постоянно помнит о лотосных стопах Господа Шри Кришны, и даже богатство всех трех миров не в силах заставить его хоть на миг забыть о Господе. Okay, 20. Idami Vishwam Bhagavani Vetaro, Ito Jagat Stanan Voda Sambhava, Tradi Swayam Veda Bhavam Statapite, Padesha Matram Bhavatat Pradarshitam. Supreme Personality of Godhead is himself, his cosmos. Still he is aloof from it. From him only is this Верховный Господь, личность Бога, сам есть этот космос, и все же Он в стороне от Него. Это космическое проявление исходит из Господа, на нем оно покоится и в него погружается после уничтожения. Тебе известно об этом все, я же лишь кратко изложил это. Narada, annihilation. Are you there? Yeah, could you hear me or no? Hare Hare Hare. Yeah, there's a word in this verse, Narada, that means annihilation. Есть слово в этом стихе, которое значит уничтожение, Народа. Some years ago, India had a birth control campaign called Narada. И несколько лет назад в Индии была такая кампания по контролю рождаемости, и они решили дать этой кампании имя Народа, что значит уничтожение. Это как уничтожение мира в таком смысле. For a pure devotee, the conception of Mukunda, Lord Sri Krishna, is both personal and impersonal. The impersonal cosmic situation is also Mukunda because it is an emanation of the energy of Mukunda. For example, the tree is a complete unit, whereas the leaves and the branches of the tree
are emanated parts and parcels of the tree. The leaves and branches of the tree are also the tree, but the tree itself is neither the leaves nor the branches. The Vedic version is that the whole cosmic creation is nothing but Brahman, means that since everything is emanating from the Supreme Brahman, nothing is apart from him. Similarly, the part and parcel hands and legs Комментарий. the creation of the energy of the Lord appears to be partially eternal, full of knowledge, and beautiful also. Чистый преданный знает, что у Мукунды Господа Шри Кришны есть одновременные личностные и безличные аспекты. Безличное космическое мироздание тоже Мукунда, потому что оно является проявлением изошедшей из него энергии. Так, к примеру, дерево представляет собой единое целое, а листья и ветви его неотъемлемые части, изошедшие из него. Листья и ветви тоже являются деревом, но само дерево не листья и не ветви. The captivated conditioned souls under the influence of external energy, Maya, are therefore entrapped in the network of material nature. They accept all this as all in all, for they have no information of the Lord, who is the primeval cause. Nor have they any information that the parts and parcels of the body, which are detached from the whole body, are no longer the same hands and legs as when attached to the body. Similarly, the godless civilization detached from the transcendental loving service of the Supreme Personality of God is just like a detached hand and leg. Such parts and parcels may appear like hands and legs, but they have no efficiency. The devotee of the Lord, Sri Vyasadeva, knows this very well. He is further advised by Srila Narada to expand the idea so that the entrapped conditioned souls may take lessons from him to understand the Supreme Lord as the primeval cause. Положение вверх, гласящее, что в все космическое творение есть не что иное, как Браман, означает, что поскольку все исходит из Верховного Брамана, нет ничего отдельного от него. Аналогичным образом руки и ноги, неотъемлемые части тела, считаются телом, хотя тело как единое целое – это не рука и не ноги. Господь есть трансцендентная вечная форма знания и красота, и потому творение энергии Господа тоже отчасти кажется вечным, исполненным знания и красоты. Поэтому обусловленные души, очарованные внешней энергией Майи, запутались в сетях материальной природы. Они считают, что кроме нее ничего нет, потому что ничего не знают о Господе, являющемся первопричиной всего. Нет у них и представления о том, что неотъемлемые части тела, если их отделить от него, уже больше не являются теми руками и ногами, какими они были принадлежа ему телу. По аналогии с этим безбожная цивилизация, не связанная с трансцендентным любовным служением Верховной Личности Бога, подобно оторванной руке или ноге. Такие неотъемлемые части тела внешне напоминают руки и ноги, но ни для чего не пригодны. Шрила Вьясадева, преданный Господа, хорошо знал это, но Шрила Нарада советовал ему объяснить эту идею более подробно, так, чтобы пойманным в ловушку обусловленным душам было легче воспринять его поучения и познать Верховного Бога, первопричину всего сущего. In the Vedic version, the Lord is naturally fully powerful, and thus his supreme energies are always perfect and identical with him. Energy is comparatively inferior, whereas the internal potency is superior. The superior energy is living force, therefore she is completely identical with the Lord. But the external energy, being inert, is partially identical. But neither energy is equal to or greater than the Lord, who is the generator of all energy. Such energies are always under his control, exactly as electrical energy
however powerful it may be, is always under the control of the engineer. По ведическим представлениям Господь должен быть всемогущим, и, следовательно, его высшие энергии всегда совершенны и тождественны ему. И духовные, и материальные небеса, и все их атрибуты являются эманацией внутренней и внешней энергии Господа. Внешняя энергия занимает относительно более низкое положение, а внутренняя более высокое. Высшая энергия – это жизненная сила, и потому она полностью тождественна ему, тогда как внешняя инертная энергия тождественна ему лишь отчасти. Но обе энергии не равны Господу и не превосходят Господа, являющегося источником всех энергий. Они всегда находятся под его контролем, как электроэнергия, какой бы могущественной она ни была, всегда находится под контролем инженера. The human being and all other living beings are products of this internal energy. Thus, the living being is also identical with the Lord, but he is never equal to superior to the personality of Godhead. The Lord and the living beings are all individual persons. With the help of the material energy, the living beings are also creating something, but none of their creations are equal or superior to the creations of the Lord. The human being may create a small, playful Sputnik and may throw it into outer space. That does not mean that he can create a planet like the Earth and Moon and float that in the air, as the Lord does. Men with poor fund of knowledge claim to be equal to the Lord. They are never equal to the Lord. This is never to be. The human being, after attaining complete perfection, may achieve a large percentage of the qualities of the Lord, up to 78%. But it is never possible to surpass the Lord or to become equal with him. Люди и все другие живые существа порождены внутренней энергией Господа. Таким образом, живое существо также тождественно ему, но никогда не может сравняться с личностью Бога или превзойти его. И Господь и живые существа – индивидуальные личности. С помощью материальных энергий живые существа тоже что-то создают, но ни одно из них, из творений, не может сравниться с творением Господа или превзойти его. Человек способен создать маленький игрушечный спутник и запустить его в космос, но это еще не значит, что он может, словно Господь, создать планету, подобную Земле или Луне, заставив ее плавать в воздухе. Люди, обладающие скудными знаниями, заявляют, что они равны Господу, но они не равны Ему. Этого не может быть никогда. Достигнув полного совершенства, человеческое существо может обрести значительную долю качеств Господа, около 78%, но никто и никогда не может превзойти Господа или стать равным Ему. In a diseased condition, only a foolish being claims to be one with the Lord and thus becomes misled by the illusory energy. The misguided living being, therefore, must accept the supremacy of the Lord and agree to render loving service to him. For this they have been created. Without this, there cannot be any peace or tranquility in the world. Srila Vyasadeva is advised by Srila Narada to expand this idea in the Bhagavatam. In the Bhagavad Gita, also the same idea is explained. Surrender fully to the lotus feet of the Lord. That is the only business of perfect human being. Только в болезненном состоянии глупые существа могут заявлять о своем единстве с Господом, попадая из-за этого в ловушку иллюзорной энергии. Следовательно, сбившиеся с пути живые существа должны признать верховную власть Господа и согласиться с любовью служить Ему. Для этого они и были созданы. Без этого в мире не может быть ни спокойствия, ни согласия. Шрила Нарада советует Шриле Вьясадеве развить эту идею в Бхагаватам. В Бхагавад-гите объясняется та же мысль. Человек должен полностью предаться лотосным стопам Господа. Это единственная цель людей, достигших совершенства.
21. Tvamatmanatmanam aveyamogadre parasya pungsa paramatmanam kalam ajam prajatum jagatat shivayatan mahanubhava yudayo diganyatam. Goodness has perfect vision. You yourself can know the super soul, personality of Godhead, because you were present as the plenary portion of the Lord. Although you were birthless, you Следующий стих. Добродетельный ты, обладаешь совершенным видением, ты способен познать сверхдушу, личность Бога, ибо являешься полной частью Господа. Хотя ты нерожденный, ты появился на земле на благо всех людей. Поэтому опиши как можно ярче трансцендентные игры Верховной Личности Бога Шри Кришны. Your goodness has perfect vision. Oh, where is it? Purple. Srila Vyasadeva is the empowered plenary portion, incarnation of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. He descended by his causeless mercy to deliver the fallen souls of the material world. The fallen and forgetful souls are detached from the transcendental loving service of the Lord. The living entities are parts and parcels of the Lord, and they are eternally servitors of the Lord. All the Vedic literatures, therefore, are put into systematic order for the benefit of the fallen souls. And it's the duty of the fallen souls to take advantage of such literature and be freed from the bondage of material existence. Комментарий. Шрила Вьясадева, воплощение личности Бога Шри Кришны, наделенный особыми полномочиями, его полная часть. По своей беспричинной милости он не зашел в материальный мир, чтобы освободить падшие души. Падшие, утратившие память души, забыли о трансцендентном любовном служении Господу. Живые существа являются неотъемлемыми частицами Господа и его вечными слугами. Поэтому все ведические писания систематизированы определенным образом на благо падших душ. Их долг воспользоваться этими писаниями и выбраться из материального мира. Although formerly Srila Narada Rishi formally is his spiritual master, Srila Vyasadeva is not at all dependent on the spiritual master, because in essence, he is the spiritual master of everyone else. But because he's doing the work of an acharya, he has taught us by his own conduct that one must have a spiritual master, even though he is God himself. Lord Sri Krishna, Lord Sri Ram, and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, all incarnations of Godhead, accepted formal spiritual masters, although by transcendental nature they were cognizant of all knowledge. In order to direct people in general to the lotus feet of the Lord Sri Krishna, he himself, in the incarnation of Vyasadeva, delineating the transcendental pastimes. Хотя формально
Хотя формально Шрила Нарада Ришу считается духовным учителем Вьясадевы, Шрила Вьясадева совершенно не зависим ни от какого духовного учителя, потому что в сущности он сам является духовным учителем каждого. Но исполняя миссию Ачарьи, он на своем примере показывает, что любой, будь он даже самим Богом, должен принять духовного учителя. Господь Шри Кришна, Господь Шри Рама, Господь Шри Чайтанья Махапрабху и все воплощения Бога формально принимали духовных учителей, хотя по своей трансцендентной природе уже обладали всей полнотой знаний, чтобы направить всех людей к лотосным стопам Господа Шри Кришны. Сам Господь в воплощении Вьясадевы описывает трансцендентные игры Господа. Idame pumsas tapasat vitasya so istasya sutasya chabudidatayo avitchuto tarta kavivir nirupito yad uttama shloka gunanuvarnanam. Learned circles have positively concluded that the infallible purpose of advancement of knowledge, namely austerity, study of the Vedas, sacrifice, chanting of hymns, and charity, culminates in the transcendental descriptions of the Lord, who is defined in choice poetry. Ученые круги пришли к определенному выводу, что безупречная цель процесса познания, состоящего из аскетизма, изучения вед, принесения жертвоприношений, пения гимнов и благотворительности, находит свое высшее выражение в трансцендентных описаниях Господа, воспетого в возвышенных стихах. Human intellect is developed for advancement of learning in art, science, philosophy, physics, chemistry, psychology, economic, politics, etc. By culture of such knowledge, the human society can attain perfection of life. This perfection of life culminates in the realization of the Supreme Being, Vishnu. This Shruti therefore directs that those who are actually advanced in learning should aspire for the service of Lord Vishnu. Unfortunately, persons who are enamored with the external beauty of Vishnu Maya do not understand that the culmination of perfection or the self-realization depends on Vishnu. Vishnu Maya means sense enjoyment, which is transient and miserable. Those who are entrapped by Vishnu Maya utilize advancement of knowledge for sense enjoyment. Sri Narada Muni has explained that all paraphernalia of the cosmic universe are but emanations from the Lord out of his different energies, because the Lord has set in motion by his inconceivable energy the actions and reactions of the cosmic manifestation. The paraphernalia have come to be out of his energy. They rest on his energy, and after annihilation, they merge into him. None of them, therefore, are different from him, but at the same time, the Lord is always different from them. Комментарий. Развитый интеллект дан человеку для того, чтобы он углублял свои познания в искусстве, науке, философии, физике, химии, психологии, экономике и политике и так далее. Углубляя эти знания, человеческое общество может достичь совершенства жизни. Вершиной этого совершенства является осознание верховного существа Вишну. Поэтому Шрути гласит, что те, кто действительно обладает знаниями, должны стремиться к служению Господу Вишну. К сожалению, люди, очарованные внешней красотой Вишну Майи, не понимают, что достичь высшего совершенства самоосознания можно только по милости Вишну. Вишну Майя означает чувственное наслаждение, болезненное и переходящее. Те, кто попался в ловушку Вишну Майи, используют
результаты процесса познания для наслаждения чувств. Нарада Муни уже объяснил, что все атрибуты материальной вселенной – это эманации Господа, проявляющиеся с помощью его различных энергий. Поскольку своей непостижимой энергией Господь привел в движение причинно-следственные связи проявленного творения, эти причины и следствия исходят из его энергии, покоятся на его энергии и после уничтожения погружаются в него. Итак, нет ничего, что было бы отлично от него, и в то же время Господь всегда отличен от всего этого. When advancement of knowledge is applied in the service of the Lord, the whole process becomes absolute. Personality of Godhead and his transcendental name, fame, glory, etc. are all non-different from him. Therefore, all the sages and devotees of the Lord have recommended that the subject matter of art, science, philosophy, physics, chemistry, psychology, and all of the branches of knowledge should be wholly and solely applied in the service of the Lord. Art, literature, poetry, painting may be used in glorifying the Lord. The fiction writers, poets, and celebrated literateurs are generally engaged in writing for sensuous subjects. But if they turn towards the service of the Lord, they can describe the transcendental pastimes of the Lord. Когда научный прогресс используется для служения Господу, весь процесс познания становится абсолютным. Личность Бога и его трансцендентное имя, слава, величие и прочее не отличны друг от друга. Поэтому все мудрые и преданные Господа советовали использовать искусство, науку, философию, физику, химию, психологию и все остальные области знания исключительно в служении Господу. Absolutely engage themselves delineating the transcendental activities of the Lord. By doing so, I become immortal. Similarly, science and philosophy should also be applied in the service of the Lord. There is no use presenting dry, speculative theories for sense gratification. Philosophy and science should be engaged to establish the glory of the Lord. Advanced people are eager to understand the absolute truth through the medium of science. Therefore, a great scientist should endeavor to prove the existence of the Lord on a scientific basis. Искусство, литература, поэзия, живопись и прочее могут использоваться для прославления Господа. Бестселлеристы, поэты и знаменитые литераторы занимаются в основном тем, что пишут об удовлетворении чувств. Но если они обратятся к служению Господу, то смогут описывать трансцендентные игры Господа. Similarly, philosophical speculation should be utilized to establish the supreme truth of sentient and all-powerful. Similarly, all other branches of knowledge should always be engaged in the service of the Lord. In the Bhagavad Gita also, the same is affirmed. All knowledge not engaged in the service of the Lord is but neshama. Real utilization of advanced knowledge is to establish the glories of the Lord, and that is the real import. Science, art, philosophy, and all similar activities engaged in the service of the Lord are all factually harikirtan, or glorification. Вальмики был великим поэтом, а Вьясадева великим писателем. И оба были целиком поглощены описанием трансцендентных деяний Господа, заслужив тем самым бессмертие.
Науку и философию также необходимо применять в служении Господу. В сухих спекулятивных теориях, созданных ради удовлетворения чувств, нет никакой пользы. Философия и наука должны утверждать славу Господа. Высокоразвитые люди стремятся постичь абсолютную истину с помощью науки. Поэтому большому ученому следует направлять свои усилия на то, чтобы научно доказать существование Бога. Аналогично этому философские рассуждения должны утверждать, что высшая истина имеет чувство и всемогущее. Все остальные области знания также всегда должны использоваться в служении Господу. Об этом говорится и в Бхагавад-гите. Знание, не используемое в служении Господу, не что иное, как невежество. Истинное назначение передового знания состоит в том, чтобы утвердить славу Господа. В этом заключается подлинный смысл данного стиха. Научное знание, применяемое в служении Господу, и всякая другая подобная деятельность фактически является хари-киртаной, прославлением Господа. Srila Prabhupada really manifested all these things he's saying. You know, the Bhaktivedanta Institute, he pushed so much. Scientists could utilize scientific knowledge to prove Vedas, Krishna. И Шрила Прабхупада, он, по сути, проявлял все эти вещи, как институт Бхактивиданты, и он поощрял и очень старался вкладывать в развитие проповеди в научных кругах. And even the scientists like Einstein and stuff, they believed in a supreme something, but impersonal idea. И даже великие ученые, подобные Эйнштейну, у них были идеи, понимание о существовании некого божественности, но у них эта идея была больше на уровне безличного. But Sri Damodar Maharaj finally, he wrote a book entitled God is a Person. И преданный Сварупа Дамодара, он был ученым, он в конце концов написал книгу, которая называется «Бог — это личность». And that was based on one scientist who's considered the #1 physicist or something. And he was interviewed and he said God first. He was surprised that Einstein didn't understand. И один очень выдающийся ученый, он давал интервью по этому поводу, и он писал, что он удивлен, что Эйнштейн этого не понял. And then the art department, you know, whenever new people came, Prabhupada would ask them what did they do. If they were artists, he would immediately give them something to paint, some picture. И Прабхупада также развивал департамент искусства. Если кто-то приходил из новых людей, он сразу спрашивал, чем вы занимаетесь. И если человек был в той или иной отрасли искусства, то он сразу их занимал. And he wrote so many books, encouraged devotees to write books, utilized everything, all technology, computers, everything. He did all these things, everything to prove Krishna. Он все технологии, написание книг и преданные, которые писали, все, что было, все технологии он всегда использовал для того, чтобы прославлять и продвигать Кришну. Aham puratita bhave bhavanune dasyastu kasyashana vedavadinam niropito balaka eva yoginam sushushane pravrishi nirvikshatam. O Muni, in my past life, in the last millennium, I was born as a son of a certain maidservant, engaged in the service of Brahmanas who were following the principles of Vedanta. When they were living together during the 4 months of the rainy season, I was engaged in their personal service. Следующий текст, 23. О Муни,
В минувшей эпохе я родился сыном одной служанки, прислуживавшей браманам, последователям принципов Веданты. Пока они в течение 4 месяцев сезона дождей жили вместе, я прислуживал им. The wonder of an atmosphere surcharged with devotional service to the Lord is briefly described herein by Sri Narada Muni. He was the son of the most insignificant parentage. He was not properly educated, still because his complete energy was engaged in the service of the Lord, he became an immortal sage. Such is the powerful action of devotional service. The living entities are the marginal energy of the Lord. Therefore, they are meant for being properly utilized in the transcendental loving service of the Lord. When this is not done, one situation is called Maya. Therefore, the illusion of Maya is at once dissipated as soon as one's full energy is converted in the service of the Lord instead of in sense gratification. From the personal example of Sri Narada Muni in his previous birth, it is clear that the service of the Lord begins with the service of the Lord's bona fide servants. The Lord says that in the service of his servants is greater than his personal service. Service of the devotee is more valuable than the service of the Lord. One should therefore choose a bona fide servant of the Lord, constantly engage in his service, accept such a servant as a spiritual master, and engage himself in his spiritual master's service. Комментарий. Здесь Нарада Муни кратко описывает чудодейственное влияние, которое оказывает на человека атмосфера преданного служения. Он был самого незначительного происхождения, не получил хорошего образования, и все же, отдав все свои силы служению Господу, стал бессмертным мудрецом. Таково могущественное действие преданного служения. Живые существа являются пограничной энергией Господа, и потому их истинное предназначение — заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Если они этого не делают, состояние, в котором они находятся, называется майя. Поэтому, как только вся энергия человека отвлекается от чувственного наслаждения и используется для служения Господу, иллюзия майя мгновенно рассеивается. На примере прошлой жизни Шри Нарады Муни становится ясно, что служение Господу начинается со служения истинным слугам Господа. Господь говорит, что служение Его слугам выше служения Ему самому. Служение преданным сильнее, чем служение Господу. Поэтому следует выбирать истинного слугу Господа, постоянно занятого служением Ему, и принять этого слугу своим духовным учителем и приступить к служению Ему. Such a spiritual master is a transparent medium by which to visualize the Lord, who is beyond the conception of material senses. By service of the bona fide spiritual master, the Lord consents to reveal himself in proportion to the service rendered. Utilization of the human energy in the service of the Lord is a progressive path of salvation. The whole cosmic creation becomes at once identical with the Lord as soon as service and relation with the Lord is rendered under the guidance of a bona fide spiritual master. The expert spiritual master knows the art of utilizing everything to glorify the Lord. Therefore, under his guidance, the whole world can be turned into the spiritual abode by the divine grace of servant. Такой духовный учитель является прозрачной средой, сквозь которую можно увидеть Господа, недоступного восприятию материальных чувств. Видя наше служение истинному духовному учителю, Господь соглашается открыть нам себя настолько, насколько мы отдаем себя служению. Направить человеческую энергию на служение Господу — вот высший путь спасения. Если мы служим Господу под руководством истинного духовного учителя, все космическое творение сразу же становится тождественно Господу. Опытный духовный учитель, как слуга Господа, владеет искусством все использовать для прославления Господа, поэтому под его руководством весь мир может превратиться в духовное царство. Таково
божественная милость слуги Господа. Good. Well, Prabhupada, again, he did all those things, definitely utilizing everything possible. И мы видим, что однозначно Прабхупада, он проявлял это на практике, он использовал все возможные и невозможные средства для того, чтобы прославлять Господа. Especially art, he really understood the power of art, utilizing that, attracting people. Он использовал в особенности искусство очень много, потому что он понимал силу искусства и ее способность привлекать людей. Every type of possible skill anyone had, if they're actors, if introduce drama, music, art, science, everything. То есть любой навык у любого человека, который у них был, он старался это использовать, начиная от искусства или постановки театральные, все, что было, он использовал. Then there's an interesting sentence that we have to think. By service of the bona fide spiritual master, the Lord consents to reveal himself in proportion to service rendered. Somewhere in the last paragraph. Есть очень интересное предложение, что говорится, видя наше служение истинному духовному учителю, Господь соглашается сам себя настолько, видя наше служение истинному духовному учителю, Господь соглашается открыть нам сам себя настолько, насколько мы отдаем себя служению. So because of our conditioning and the nature of modern society, we would probably think that service rendered in proportion means how much big we can do, how many we can be to get the most money or get the most devotees or get the most books. We think like that. В соответствии с тем, как сильно мы погружены в то, как распространить больше духовного знания, как увеличить количество преданных, такие вещи. But it's not exactly that. It's attitude. И это говорится, что это не совсем про это, что вот мы просто думаем, как увеличить все эти вещи, а имеется в виду больше именно отношения. That's what we find again and again with faith, love. The proportion of faith and love we have and just desire to please the Guru. Это пропорционально нашей вере и любви и нашему желанию удовлетворить Гуру. Об этом идет речь. So you have to excuse me a couple minutes. Небольшой технический перерыв. Yeah, we got a big crowd. Got a big crowd now. Jai, thank you, everybody. Спасибо всем, что пришли. Махарадж доволен, что много людей. Te maya pe takila chapale bike dante drita kridanake vartini chakru gripam yadyapi tulyadarshanaha susrushamane munayo vasini. Although they were impartial by nature, those followers of Vedanta blessed me with their causeless mercy. As far as I was concerned, I was self-controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty, and I did not speak more than required. Хотя эти последователи Веданты по своей природе были беспристрастны, они благословили меня своей беспричинной милостью. Я же умел владеть собой и не имел привязанности к играм, хотя и был еще ребенком. К тому же я был послушен и не говорил больше, чем надо.
In the Bhagavad Gita, the Lord says, all the Vedas are searching after me. Sri Chaitanya says that in the Vedas, the subject matter is only three, namely to establish the relation of the living entity with the personality of Godhead, to perform the relative duties in devotional service, and thus to achieve the ultimate goal, going back to Godhead. Thus, the Vedanta Vadis, the followers of Vedanta, are the pure devotees of the personality of Godhead. Such Vedanta Vadis, or Bhakti Vedantas, are impartial in distributing the transcendental knowledge of devotional service. To them, no one is an enemy or friend. No one is educated or uneducated. No one is especially favorable, and no one is unfavorable. The Bhakti Vedantas see that the people in general are wasting time in false sensuous things. Their business is to get the ignorant mass of people to reestablish their lost relation with the personality of Godhead. By such endeavors, even the most forgetful soul is roused up to the sense of spiritual life, and thus being initiated by the Bhakti Vedantas, the people in general gradually progress in the path of transcendental realization. Комментарий. В Бхагавад-гите Господь говорит: цель всех вед — найти меня. Господь в читании говорит, что веды рассматривают только три вопроса. Как живому существу установить отношения с личностью Бога? Как выполнять соответствующие обязанности в преданном служении? И как достичь конечной цели — вернуться к Богу? Таким образом, слово «веданта-вади», то есть последователи веданты, означает чистых преданных личности Бога. Такие ведантавады или бхакти-веданты распространяют трансцендентное знание о преданном служении, не питают пристрастия ни к кому. Для них нет ни врагов, ни друзей, ни образованных, ни неучей. Они никому не испытывают ни особых симпатий, ни неприязни. Бхакти-веданты понимают, что люди в большинстве своем попросту тратят время на иллюзорные чувственные наслаждения. Единственное знание бхакти-веданта — делать все, чтобы невежественные люди восстановили свои взаимоотношения с личностью Бога. Их усилиями даже самые забывчивые души пробуждаются к духовному жизни. Получив таким образом посвящение от Бхакти-ведант, люди постепенно продвигаются по пути трансцендентного осознания. So the Vedanta bodies initiated the boy even before he became self-controlled and was detached from childish sporting. But before the initiation, the boy became more and more advanced in discipline, which is very essential for one who wishes to make progress in the line. In the system of Varnashram Dharma, which is the beginning of actual human life, small boys after 5 years of age are sent to become brahmacharis, Guru's ashram, where these things are systematically taught to every boy, be he the king's son or the son of an ordinary citizen. The training was compulsory not only to create good citizens of the state, but also to prepare the boy's future life for spiritual realization. The irresponsible life of sense enjoyment is unknown to the children of the followers of the Varnashram system. Итак, мальчик получил посвящение от Веданта-вади еще до того, как научился владеть собой и оставил свои детские игры. Но до посвящения он становился все более дисциплинированным, что очень существенно для тех, кто стремится совершенствоваться в этом направлении. Система Варнашрама Дharмы, которая знаменует начало истинной человеческой жизни, маленьких мальчиков по достижении ими 5-летнего возраста отправляют в ашрам-гуру, где они становятся брамачари. Там их систематически обучают всему необходимому, независимо от того, были они сыновьями царей или обыкновенных граждан. Такое обучение было обязательным для всех, не только потому, что люди, получившие его, становились хорошими подданными, но и для того, чтобы подготовить мальчика к его будущей жизни, посвященной духовному осознанию. Безответственная жизнь, потраченная на чувственные наслаждения, была незнакома детям последователей системы Варнашрамы. Мальчик
делялся духовной проницательностью еще до того, как отец помещал его в лоно матери. Отец и мать несли ответственность за то, чтобы их сын достиг освобождения из материального рабства. Это лучший способ планирования семьи. Он заключается в том, чтобы зачинать детей во имя достижения ими совершенства. Без самообладания, самодисциплины и полного послушания невозможно успешно следовать наставлениям духовного учителя, а без этого, в свою очередь, нельзя вернуться к Богу. A boy was even injected with spiritual acumen before being placed by the father in the womb of his mother. Both the father and the mother were responsible for the boy's success in being liberated from material bondage. That is the process of successful family planning. It is to beget children for complete perfection, without being self-controlled, without being disciplined, and without being fully obedient. No one can become successful in following the instructions of the spiritual master, and without doing so, no one is able to go back to Godhead. Это лучший способ планированной семьи. Он заключается в том, чтобы зачинать детей во имя достижения ими совершенства. Без самообладания, самодисциплины и полного послушания невозможно успешно следовать наставлениям духовного учителя, а без этого, в свою очередь, нельзя вернуться к Богу. Okay, number 25. Uchista lepun namodi todujai sakrit sma bunjay tat apashta kilbisha evam pravittasya vishuddha chetasas tadharma evatma uchi prajayate. Once only by their permission, I took the remnants of their food, and by so doing, all my sins were at once eradicated. Thus being engaged, I became purified in heart, and at that time, the very nature of the transcendentalist became attractive to me. Лишь однажды с их дозволения я принял остатки их пищи, и это сразу избавило меня от всех грехов. Благодаря этому мое сердце очистилось, и с тех пор природа трансценденталистов стала привлекательна для меня. For me, I think that's one of the main reasons I could still try to be a devotee. There was a time in LA I would get Prabhupada's remnants every day. Вау. Я думаю, что касается меня, это, наверное, милость преданных в виде просада. Это одна из причин, почему я еще здесь, потому что был период времени, когда я был в Лос-Анджелесе, и каждый день я мог получать остатки Махапрасада от Шрилы Прабхупады. I don't remember how many days, but I remember I used to, Не помню, это как долго это продолжалось, но это было какое-то количество дней. That's the closest I ever came to the association. Это самое близкое, насколько я приблизился к общению личному со Шрилой Прабхупадой. Pure devotion is infectious in a good sense, as infectious diseases. The pure devotee is cleared from all sin. The personality of Godhead is the purest entity, and unless one is equally pure from the infection of material qualities, one cannot become a pure devotee of the Lord. The Bhakti Vedanta, as far above mentioned,
were pure devotees, and the boy became infected with their quality of purity, and by their association and by eating once the remnants of foodstuff taken by them, such remnants must be taken even without permission of the pure devotees. There are sometimes pseudo-devotees, and one should be very cautious about them. There are many things which hinder one from entering devotional service. Комментарий. Чистая преданность также заразительна в хорошем смысле, как инфекционная болезнь. Чистый преданный свободен от всех грехов. Личность Бога самая чистая из живых существ. И до тех пор, пока человек в той же степени не очистится от заражения материальными качествами, он не сможет стать чистым преданным Господа. Бхактивиданты, как упоминалось выше, были чистыми преданными, и мальчик, общаясь с ними, и один раз, попробовав остатки их пищи, заразился их чистотой. Принять остатки пищи чистых преданных можно и без их решения, но встречаются и псевдопреданные, и в общении с ними нужно быть очень осторожными. Многое мешает человеку встать на путь преданного служения, но общение с чистыми преданными устраняет все эти препятствия. Преданный неофит действительно обретает трансцендентные качества чистого преданного. Это выражается в том, что имя, слава, качество игры и все, что связано с личностью Бога, начинает привлекать его. By the association of pure devotees, all these obstacles are removed. The neophyte devotee becomes practically enriched with the transcendental qualities of the pure devotee, which means the practice for the personality of Godhead's name, fame, quality, pastimes, etc. Infection of the qualities of the pure devotee means to imbibe the taste of pure devotion, always in the transcendental activities of the personality of Godhead. This transcendental taste at once makes all material things distasteful. Therefore, a pure devotee is not at all attracted by material activities. Заражение качествами чистого преданного означает, что человек обретает способность постоянно ощущать вкус чистой преданности в трансцендентных деяниях личности Бога. С этого трансцендентного наслаждения у человека тотчас же пропадает вкус к материальному, поэтому чистого преданного нисколько не привлекает материальная деятельность. Когда человек избавляется от всех грехов, являющихся препятствием на пути преданного служения, ему открывается привлекательность духовного пути. После этого он становится стойким, обретает совершенный вкус, испытывает трансцендентные эмоции и, наконец, может подняться на уровень любовного служения Господу. И общение с чистым преданным дает возможность пройти все эти стадии. В этом заключается смысл данного стиха. After the elimination of all sins and obstacles on the path of devotional service, one can become attracted, one can have steadiness, one can have perfect taste, one can have transcendental emotions, and at last one can be situated on the plane of loving service. All these stages developed by the association of pure devotees, and that is the purport. Yeah. Вот. После этого он становится стойким, обретает совершенный вкус, испытывает трансцендентные эмоции, наконец может подняться на уровень любовного служения Господу. И общение с чистыми преданными дает возможность пройти все эти стадии. В этом заключается смысл данного стиха. Can I ask a question? Yeah. Well, this verse describes that, and the purport describes if we associate with such a pure devotee, we are getting like infected. And I'm curious, or not curious, but I would like to understand why sometimes devotees do associate with pure devotees, even we know someone associated even with Srila Prabhupada, but they didn't get this infected in such a way. I will translate. Я хотела поинтересоваться, почему мы видим в этом стихе, объясняется, что
общаясь с чистыми преданными, мы заражаемся вот этим вкусом и так далее. И я спрашиваю, почему есть случаи, когда в таком общении, даже есть преданные, которые общались со Шрилой Прабхупадой, они как бы не заразились этим. В чем причина? So what is the reason why some devotees are not getting this devotional infection and some others are getting? Well, generally would be due to offense. They had some ill motive, so they don't get the benefit of it, Одна из причин может быть, что у преданных был, искаженные какие-то мотивы, и тогда они не получают полное благо от такого общения. Trying to please the spiritual master, make progress, serve, and have a service attitude, so they won't get the same results they're supposed to. И если есть настроение, умонастроение служения, если есть желание служить и удовлетворять духовного учителя, то тогда тогда получит необходимый результат. But eventually, the results of whatever they did properly will come out. Sometimes, we have to get reactions to other things first. Иногда, неважно, даже если они что-то делали не так, то рано или поздно результаты их деятельности, того, что они делали правильно, они прорастут, но в некоторых случаях некоторые преданные, они должны получать последствия какой-то своей деятельности. Thank you. Tatran Raham Krishna Katha Bhagavatam Anugrahena Ashra Manohara Ta Shadayame Padam Shinvata Priya Shavashyanga Abhavad Uchi. O Vyasadeva, in that association, by the mercy of these great Vedantas, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna. And thus I Следующий текст. О Вьясадева, по милости этих великих ведантистов, общаясь с ними, я мог слышать их рассказы о привлекательных деяниях Господа Кришны. Я внимательно слушал их, и с каждым разом мое желание слушать повествование о личности Бога все возрастало. transcendental activities. It is so because the absolute is absolute by his name, fame, form, pastimes, entourage, paraphernalia, etc. The Lord descends to this material world out of his causeless mercy and displays his various transcendental pastimes as a human being, so that human beings attracted toward him become able to go back to Godhead. Men are naturally apt to hear histories and narrations of various personalities performing mundane activities without knowing that by such association one simply wastes valuable time and also becomes addicted to the three qualities of mundane nature. Instead of wasting time, one can get a spiritual success by turning his attention to the transcendental pastimes of the Lord. By hearing the narration of the pastimes of the Lord, one contacts directly the personality of Godhead
As explained before, when one hears about the personality of Godhead, all accumulated sins of the mundane creatures are cleared from within. Комментарий. Господь Шри Кришна, абсолютная личность Бога, привлекательна не только своими личными качествами, но и своими трансцендентными деяниями, потому что имя, слава, форма, игры, окружение, атрибуты Абсолюта также абсолютны по своей беспричинной милости. Господь не входит в этот материальный мир и являет свои трансцендентные игры принять человеческий облик, чтобы люди, привлеченные им, смогли вернуться к Нему. По своей природе люди склонны слушать рассказы и повествования о разных личностях, занимающихся мирской деятельностью, но они не знают, что в таком общении попросту теряют свое драгоценное время и привязываются к трем качествам материальной природы. Вместо того, чтобы впустую тратить свое время, человек может достичь успеха в духовной практике, обратив свой слух к повествованиям трансцендентных игр Господа. Слушая повествование об играх Господа, человек непосредственно соприкасается с личностью Бога. Как объяснялось ранее, это слушание изнутри очищает материальное существо от накопленных им грехов. Очистившись от всех грехов, оно постепенно освобождается от мирского общения, и его начинает привлекать качество Господа. Нарада Муни объясняет это, опираясь на свой опыт. Суть в том, что человек может стать одним из приближенных Господа, просто слушая повествование о его играх. Нарада Муни живет вечно и наделен безграничным знанием и неизмеримым блаженством, а кроме того, он может беспрепятственно путешествовать по всем материальным и духовным мирам. Достаточно просто внимательно слушать повествование о трансцендентных играх Господа из достоверного источника, чтобы достичь высшего совершенства жизни, подобно Шри Нараде, который в своем предыдущей жизни слушал чистых преданных. Метод слушания в обществе преданных особенно рекомендован для нашего века раздора Кали-юги. Thus being cleared of all sins, the hearer gradually becomes liberated from mundane association and becomes attracted to the features of the Lord. Narada Muni has just explained this by his personal experience. The whole idea is that simply by hearing about the Lord's pastimes, one can become one of the associates of the Lord. Narada Muni has eternal life, unlimited knowledge, and unfathomed bliss. And he can travel all over the material and spiritual worlds without restriction. One can attain to the highest perfection of life simply by attentive hearing of the transcendental pastimes of the Lord from the right sources, as Sri Narada heard from the pure devotees in his previous life. This process of hearing and the association of devotees is especially recommended in this age of quarrel, Kali. I read it already. Tasmin Sada Labda, Vichar Mahamate, Priya Shavas Yaks, Kalita Matir Mama, Yayaham, Etat Sadasat Swamayaya, Pashe Mai Brahmani, Kalpitam Pare. Oh, great sage. As soon as I got a taste for the personality of Godhead, my attention to hear the Lord was unflinching. And as my taste developed, I could realize that it was only in my ignorance that I accepted gross and subtle coverings. For both the Lord and I are transcendent. Великий мудрец, как только я почувствовал это влечение к личности Бога, я стал слушать повествование о Господе неослабленным вниманием. И по мере того, как мое влечение усиливалось, я начал осознавать, что только по невежеству отождествлялся с грубой и тонкой оболочками, ибо и Господь, и я трансцендентны. Ignorance in material existence is compared to darkness. And in all Vedic literatures, the personality of Godhead is compared to the sun. Wherever there is light, there cannot be darkness. Hearing of the Lord's pastimes is itself
all ignorance. By ignorance only, the conditioned soul wrongly thinks that both he and the Lord are products of material nature. But in fact, the personality of Godhead and the living beings are transcendental, and they have nothing to do with the material nature. When ignorance is removed, and it is perfectly realized that there is nothing existing without the personality of Godhead, then nescience is removed. Комментарий. Сейчас, секунду. Вот стих, еще раз комментарий. «О великий мудрец, как только я почувствовала это влечение к личности Бога, я стал слушать повествования о Господе и с неослабленным вниманием. И по мере того, как мое влечение усиливалось, я начал осознавать, что только по невежеству отождествлялся с грубой и тонкими оболочками, ибо и Господь и я трансцендентны». Комментарий. Невежество материального бытия сравнивается с темнотой, а личность Бога во всех ведических писаниях сравнивается с солнцем. Там, где есть свет, нет места тьме. Слушание, повествование об играх Господа само по себе является трансцендентным общением с Господом, поскольку нет различия между самим Господом и его трансцендентными играми. Соприкосновение с высшим светом неизменно рассеивает любое невежество. Только по своему невежеству обусловленная душа ошибочно считает, что она сама и Господь являются порождениями материальной природы. На самом же деле личность Бога и живое существо трансцендентное и не имеет ничего общего с материальной природой. Когда мы избавляемся от невежества и в совершенстве осознаем, что ничего не существует на личности Бога, мы избавляемся от неведения. Since the gross and subtle bodies are emanation from the personality of Godhead, the knowledge of light permits one to engage both of them in the service of the Lord. The gross body should be engaged in acts of rendering service to the Lord, such as bringing water, cleansing the temple, or making obeisances, etc. The path of archana, of worshiping the Lord in the temple, involves engaging one's gross body in the service of the Lord. Similarly, the subtle mind should be engaged in hearing transcendental pastimes of the Lord, thinking about them, chanting his name. All such activities are transcendental. None of these gross or subtle senses should otherwise be engaged. Such realization of transcendental activities is made possible by many, many years of apprenticeship in the devotional service. But simple attraction to love for the personality of Godhead as it was developed in our Muni hearing, highly effective. Love, faith, and love. Поскольку грубые и тонкие тела исходят из личности Бога, познание света позволяет человеку занять их служением Господу. Грубое тело нужно занимать действиями служения Господу. Например, приносить воду, мыть храм или кланяться. Процесс арчаны, поклонения Господу в храме. И в нем грубое тело человека включается в служение Господу. Тонкий ум следует занять слушанием описаний трансцендентных игр Господа, размышлениями о них, воспеванием его имени и так далее. Все эти действия трансцендентны, и ни одно из грубых или тонких чувств не следует занимать чем-либо иным. Такая реализация трансцендентной деятельности возможна только после многих и многих лет ученичества в преданном служении. Но даже просто любовное влечение к личности Бога, которое развилось в Нарада Муни в процессе слушания, очень действенно. Itam Sharad Pravik Pravishika Ritu Hare Vishen Utome Swavam Shumalam Sankirtimanam Munivir Mahatmavir Bhakti Pravritatma Vajastamopaha.
ages, constantly chanting unadulterated glories of the Lord, Hari. And as the flow of my devotional service began, the coverings of the modes of passion and ignorance vanished. На протяжении 2 времен года, сезона дождей и осени, я имел возможность внимать этим великим душам, мудрецам, постоянно воспевавшим чистейшую славу Господа Хари. Когда во мне забил ключ преданного служения, оболочки гун страсти и невежества спали с меня. Constantly loving service for the Supreme Lord is the natural inclination of every living being. The instinct is dormant in everyone, but due to the association of material nature, the modes of passion and ignorance have covered that instinct from time immemorial. If by the grace of the Lord, the great soul devotees of the Lord, a living being becomes fortunate enough to associate with the unadulterated devotees of the Lord, and thus gets the chance to hear the unadulterated glories of the Lord, certainly the dormant instinct of devotional service takes place like the flow of a river. As the river flows on till she reaches the sea, similarly pure devotional service flows by the association with pure devotion until it reaches the ultimate goal, namely transcendental love of God. Such a flow of devotional service cannot stop. On the contrary, it increases more and more without limitation. The flow of devotional service is so potent that any onlooker also becomes liberated from the influence. These two qualities of nature are thus removed, and the living being is liberated, being situated in his original position. Комментарий. Склонность к трансцендентному любовному служению Верховному Господу естественно для любого живого существа. Естественная склонность дремлет в каждом, но из-за соприкосновения с материальной природой, гуны страсти и невежества незапамятных времен он открывает его. Если по милости Господа и великодушных преданных Господа живому существу настолько повезет, что она повстречается с чистым преданным Господа и получит возможность услышать от них о чистой славе Господа, его преданное служение наверняка забьет в нем подобно ключу, потечет, как поток воды к реке. Как река несет свои воды, пока она не достигнет моря, так и чистое преданное служение, благодаря общению с чистыми преданными, течет, пока не достигнет конечной цели трансцендентной любви к Богу. И ничто не может остановить этот поток преданного служения, который становится все сильнее и сильнее, не зная пределов. Он так могуч, что даже посторонний человек, увидев его, освобождается от влияния гун страсти и невежества. Таким образом, устраняются эти два качества природы. Неживое существо освобождается, возвращаясь в свое изначальное положение. That reminds me of a verse from Queen Kunti. How this flow can't be stopped if we're really connected. So, This is chapter 8, verse 42. Twaye me nanya vishaya, matir madhupate sukrit, vatim udva hatad ada, gange vogam, udanvati. O Lord of Madhu, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn to you, without being diverted to anyone else. Which number, verse? 42, chapter 8. И это Махараджа напомнила вот этот стих, где царица Кунти говорит: «О, Господь Маду, как Ганга вечно течет к морю, не зная препятствий, так и я хочу постоянно стремиться к тебе, не отвлекаясь ни на кого другого». So, we can sometimes think, well, somebody stopped me from serving, but if we're really trying to serve, nothing can stop.
Иногда мы можем себе придумать или думать просто, что кто-то или что-то может остановить нас от служения, но это невозможно. Если мы действительно хотим заниматься служением, то никто и ничто не способен нас остановить. The Ganges in all rivers, but there's so many obstacles along the way, so many. They build dams now and try to stop the river, but they can't stop them. They eventually get to the sea. В Ганге, как и у других рек, на пути к морю или к океану у них много препятствий. Сейчас еще хотят строить различные дамбы там, но так или иначе ничто не может остановить их. Они рано или поздно достигают и моря. They go around and break the dam sometimes, Они обтекают препятствия или они разрушают эти дамбы. So our mind and all the different circumstances we're stuck in, they may cause us so much difficulty, but if we really try to serve, we can. Prabhupada did stress so much, chant in 16 rounds, follow the regulated principles. That will protect us. We're always thinking, what else do I have to do? If we do that, really, the pleasure of Guru and Krishna, then we'll be protected. В нашем сознании могут тоже возникать некие препятствия, которые могут нас как-то отвлекать, наподобие тому, как возникают препятствия на пути Ганги. Но Прабхупада столько раз говорил, старайтесь успевать хотя бы 16 кругов, следовать регулирующим принципам, и это то, что нас защитит, это будет нашей защитой. So that's what Kunti is praying, that she can be like that. She won't be distracted by anything else. Это то, о чем молится царица Кунти, она не хочет быть отвлечена ничем от ее цели. All rivers, one way or another, they make it to the ocean. Big or small, whatever's in the way. Sometimes they dry up for a while, but they always get there. Все реки от мала до велика, они так или иначе завершают свой путь в море, и они как-то проделывают свою дорогу. So please pray for all of us that we can get that kind of determination, faith, love. Everything depends on love and faith. We have love for Krishna, we can chant all the time. We won't care about anything else. Я еще к предыдущему Махарадж говорил, что если мы все это стараемся следовать с любовью и желанием удовлетворить учителя духовного, и сейчас говорит, что самое главное — это любовь и вера, и давайте молиться друг за друга, чтобы мы смогли вот так же тоже достичь нашей цели, имея эти главные качества — любовь и веру. Tasyaiva me nuruktasya prashritasya atasinaha atainasa shadadanasya balasya dantasyanu charasya. I was very much attached to these stages. I was gentle in behavior, and all my sins were eradicated in their service. In my heart, I had strong faith in them. I had subjugated the senses, and I was strictly following them with body and mind. Я был очень привязан к этим мудрецам. Я вел себя смиренно, и служение им уничтожило все мои грехи. В глубине сердца я непоколебимо верил в них. Обуздав чувства, я телом и умом строго следовал их указаниям. These are the necessary qualifications of a prospective candidate who can expect to be elevated to the position of a pure, unadulterated devotee. Such a candidate must always seek the association of a pure devotee. One should not be misled by a pseudo-devotee. He himself must be plain and gentle to receive the instructions of such a pure devotee. A pure devotee is a completely surrendered soul under the personality of Godhead.
He knows the personality of God is the supreme proprietor, and all of this is contributory. And by the association of pure devotees only, one can get rid of all sins accumulated by mundane association. A neophyte devotee must faithfully serve the pure devotee, and he should very much obedient and strictly follow the instructions. These are the signs of a devotee who is determined to achieve success, even in the existing duration. Комментарий. Здесь перечислены качества вероятного кандидата, обладая которыми он может рассчитывать подняться до уровня кристально чистого преданного. Такой кандидат всегда должен искать общение с чистыми преданными. Не следует позволять псевдопреданным вводить себя в заблуждение. Чтобы получить наставление чистого преданного, человек должен быть прост и кроток. Чистый преданный – это душа, полностью предавшаяся личности Бога. Он понимает, что личность Бога – верховный владыка, а все остальные его слуги. И только общение с чистыми преданными может избавить человека от всех грехов, накопленных им за время мирского общения. Преданный неофит должен верно служить чистому преданному, быть очень послушным и строго следовать его наставлениям. Таковы признаки преданного, решившего уже в этой жизни добиться успеха. Okay, time to stop. Any comments? Well, really, there's a lot of stuff there, but I can't say I remember too many details. Thank you, Guru Maharaj. Спасибо. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Yeah, what did you get from them? Thank you so much. Anyway, the stress is on being submissive, well-behaved, service attitude. Okay, so we'll end it. Thank you very much. Ananta Leela, Padmanayani, always there. Vlada, every day. That's very good. Dinanath always, Mohini always. Omkarnath always. Anastasia Grindavanti, most of the time. Rekadar, a lot of time. And Omkarnath always. Thank you very much. And Tamahar is almost